Sistan is the epicenter of Iranian civilization. Not 1400 years, not 2500 years, but 7,000 years. 7,000 years. Iran is now, has been proven by archaeologists to be the oldest civilization of the world. Oldest than Egypt and Babylon. In the city تو شهر ژیرفت تو استان کرمان 7000 سال تاریخ داره اونجا. اون تیکه رو از ایران بگیرن از سمبولیک با اینکه کبیر هستش، البته کرمان پسته خیلی زیاد داره، ولی جنوب به اصطلاح بلوچستان که کبیر هستش واسه ایران از سمبولیک دارن هویت ایران رو از ایران میگیرن. یعنی عین مسئله اوکراین. شما اگه با روسیه صحبت کنین، روسیا بهتون میگن که اوکراین is where Slavic Russia Ukraine is where Nordic Russia found its Slavic root. Baluchistan, especially Sistan, is where Iran founded its Aryan root. حالا ببیند که بعداً در آینده چقدر نفت تو همین کبیرهای سیستان بلوچستان اینا. بفرمایید. بله، این نقشه رو من خودم کشیدم چون که وقتی ما ایران بودیم این دوستان برانداز که هی میگن برانداز نمیفهمن یعنی چی. ما بهش میگفتیم که این اسرائیل اول میره لبنان، بعد میره سوریه، بعد میره عراق، بعد میاد ایران. حالا سوریه رو شما نگاه کنین چه بلایی به سرش میاد. اینم نقشه تجزیه ایران. آردی گولان هایتس رو رفتن یه جا بالا کشیدن. اینم از ایران اینقدر میمونه. این پسر پهلوی با کمال میل میاد چند تا استان ایران میده که شاه بشه. یه ده هم بهش بدن میخواد شاه بشه. پسر پهلوی ما به ایشون نمیگیم پهلوی، بعضی بهشون میگن رب پهلوی، بعضی من خودم شخصا بهشون میگم رضا دیبا، مهندس شاهزاده، مهندس شازده رضا دیبا. من چیزم واسه ایشون اینه. مهندس آره نه برای توهین مهندس شازده رضا دیبا میگم. پهلوی‌ها مشکلات اساسی داشتن تو این سلسله، ولی باید ما منصف باشیم. خدمات زیادی هم به ایران کردن، خسارت‌هایی هم نشون به ایران زدن. این شخص لیاقت اسم پهلوی رو نداره. اولا پهلوی تو شاهنامه اسم غلیظ ایرانیه. پهلوی یعنی پهلوان، یکی از قدیمی ترین اسم‌ها و لقب‌های ایرانی هستش. به این آدم مزدور کثیفی که میره سلفی میگیره با نتانیاهو و خانم بیریختشون و افتخار میکنه که بعد به ایران در ایران تغییر رژیم پیدا کنه با کمک تغییر رژیم با کمک اسرائیلیا. ایشون ببخشید من یه خورده دلم پره، فارسی مدت صحبت نکردم، فارسیم قوی نیست، بعضی وقتا دوست ندارم زیاد آکادمیک فارسی صحبت کنم، دوست دارم مردمی و عام صحبت کنم و اون پروتکل‌های آکادمیک رو بذارم کنار. تو ایران هم که بودم همینجوری سخنرانی میکردم تو دور و بر دانشگاه ایران، به بچه‌ها میگفتم به من نگین استاد از شما بعیده همچین لغتی استفاده کنین، به من همچین حرفی نزنین، من آزادی بیان دارم و از این خاندان کثیف قبل از در صورت انقلاب متنفرم. اینا تو لس آنجلس خیلی زیادن نفوذ داشتن. اون 40 سالی که اینجا ایرانی‌ها 45 سال 50 سالی که ایرانی‌ها اول اومدن اینجا، اینقدر اینا باندشون قوی بود که تو اساتید دانشگاه در آمریکا نمیتونن علیه این نظام قبل از انقلاب چیز منفی بگم. ولی الان از این لغت رکیک استفاده میکنم که رضا دیبا و مافیاش، ما به اینا میگیم، حالا شما بهشون تخفیف دادین الی جون گفتین براندازا، ما به اینا میگیم براندازا، زیراندازا، خاکاندازا. رضا دیبا یکی از پرفیوزترین شخص‌هایی هستش که در تاریخ معاصر آمریکا. این آدم زیر باند رفسنجانی بوده، عالی جناب سرخپوش، یکی از کثیف‌ترین کاراکترهای تاریخ معاصر آمریکا رفسنجانی. این زیر پروتکشن این آدم بوده تو این چندین سال و وقتی رفسنجانی به اصطلاح موقعیت خودش رو از دست داد با آقای خامنه‌ای، رفت توی به اصطلاح فاز خودش، رفت زد به بیابون و رفسنجانی به خاندان کثیف رضا دیبا گارانتی داده بود تو این 10 سالها که به اینا دست بهشون نمیزنن، امنیتشون اوکی. خودش تضمین داده بود در داخل بدنه قدرت ایران
این وجود داشت، این اگریمنت وجود داشت که به اینا طرف اینا نریم، نمیدونم ترور نکنیم فلان بیسار. وقتی که ایشون سقط شد تو استخر فرح، خیلی جالب بود برای اینکه این با اینا ریخته بود رو هم دیگه، با فرح و دوربری و خاندان در صورت اینا ریخته بود، سلطنتی ریخته بود رو هم دیگه. تو همون استخر ایشون رو خفش کردن، ایشون کشته شد، کشتنش. ولی تضمین داده بود از طرف ایران، نظام جمهوری اسلامی، که به شما کاری نداریم. وقتی ایشون دم و دستگاهش رو ترتیبشون رو دادن، رفسنجانی، دیگه به قول ما به آمریکا میگیم all bets were off. و از اون موقع این آدم گستاخ شد، یعنی شدید توهین کرد به رهبر ایران و در صورت خیلی رکیک، یه علف بچه که یه روز عمرشو کار نکرده، اینجا به اینا میگم بچه های موسفید، علف بچه های موسفید، همشون موهاشون سفیده ولی علف بچه‌ن، یه روز کار نکردن. و بعد اینشون اینوستمنت داشت با شرکت های نفتی روسی و ایران، چون که به هم دیگه نزدیک شدن، این روس‌ها این وسط اینو قربانی کردن، رضا دیوار رو. خلاص اومد و زد به سیم آخر رو که دیگه الان میره دیگه میشینه، فقط کافیه بره بشینه بغل روی پای نتانیاهو، میره توی اورشلیم، میره دم اون دیوار یهودی‌ها، اون کلاهک رو سرش میکنه. خاک تو سرت. اگه پدر و پدر بزرگ تو بودن به توفت میکردن. بابا تو ایرانی هستی، چرا اون کلاه رو سرت میذاری میری دم چیه ویلینگ وال یهودی‌ها؟ واسه خودشون محترم، واسه یهودی‌ها محترم. تو چرا بری تملق اونا رو میکنی؟ مردی که بی‌شرف، خائن، وطن فروش تویی، نه اون کسایی که هنوز میخوان ایران رو با هم دیگه یه جوری ایران به هم نریزه. وطن فروش تویی، چرا میری با اونا میریزی رو هم دیگه؟ اونا ما نتانیاهو که چند وقت دیگه میره تو آی سی سی. البته حکمت خدا رو شما ببینید، حکمت خدا رو ببینید که چجوری خدا آدما رو رسوا میکنه. وقتی اسرائیل سقوط کنه یا صهیونی سقوط کنه یا لااقل نتانیاهو سقوط کنه، سرقفلی رضا دیبا سقوط خواهد کرد. سرمایه اون سلیطه که نشسته تو واشنگتن که پنجشنبه‌های سفید بود، چی کوفته‌ای بود، اسم نذرش نمیخوام بیارم، راه انداخت، سرمایه سقوط کرد. مردم همون آدمایی که گول خوردن تو جنبش به اصطلاح زن زندگی آزادی، به اصطلاح، که نه در مورد زن بود، نه در مورد آزادی بود، نه در مورد زندگی بود، در مورد ولنگواری بود، در مورد فمیناتسیزم بود، نه فمینیسم مثبت، فمیناتسیزم من بهش میگم، و اسمش گذاشتن آزادی، ولنگواری. برو با بیکینی برو وسط تهران، شورتتو در، لباستو در، مردم وسط عکس بگیرن. به خدا من این صحنه رو میدیدم وقتی میرم، چقدر مردم نجیب بودن، پسرا نگاه نمیکردن. اون آدم دیوانه‌ای که لخ شد با شورت و کرست راه میرفت، سراشو بزنن پایین. که کنسرت گذاشته، من نمیدونم چه دیوانه، من اینا رو فالو نمیکنم. مثلا به فارسی یعنی چی؟ من الان میدونید الی، الان من 6 7 ساله که مصاحبه به زبان فارسی ندادم. هدف منظورم از این حرف اون سلیطه‌ای، ببخشید، که نشسته تو واشنگتن که این جنبش زن زندگی رو آزادی راه انداخت. ببخشید، یه دهاتی که فارسی درست صحبت نمیتونه بکنه، و من واقعا نمیخوام توهین کنم به دهاتی‌ها، اصلا نمیخوام توهین کنم. شریفترین، آنست‌ترین، پاکترین آدمایی که من تو ایران دیدم ما رو دهاتا بودن. نمیخوام بگم دهاتی از اون لحاظ، یه آدم حرام، نمیخوام بگم حرامزاده، تو نمیخوام توهین کنم به کسایی که حرامزادن. اصلا از این لغت حرامزاده خوشم نمیاد. بچه‌ها به فارسی گفتن بگو حرامیان پروفسور. این حرامیانی که اومد شد از زمان همون بهش میگن سید آمریکایی، آقای خاتمی، سید آمریکایی، نخواستیم زمان آقای خاتمی ایشون اومد نماینده چیز شد، خبرنگار مجلس شد. یعنی همین نظام کلونی که هزار جور مشکل توش هست به ایشون موقعیت داد که بیاد بشه نماینده مجلس از دهاتش تو مازندران. از اونجا اومد بعد الان شده تو واشنگتن. خدا میدونه چقدر بهش پول میدن. تو نیبرهود جورج تاون زندگی میکنه و اومده یه چیزی دسترسی درست کرد که ایران از طرف گانگای و ونزوئلا خواسته منو بکشه. فقط این آدم میخواد مطرح بشه. بعد رضا دیوار بیاد بغل دست ایشون و اون یکی چی بود اسماعیلی، اون چی اسمشو من یادم نیست، من اینا رو فالو نمیکنم، من که زیر شأنمه و وقتشو ندارن. بیان زیر جنبش زن زندگی آزادی را بندازن و رضا پهلوی کثیف، روب پهلوی، رضا دیبا بغل دست این آدم بی سواد وایسته و این آدم کلیپاشو من تو اینستاگرام گذاشتم. اگه بچه‌ها ایرانی‌ها که دارن به حرفمون الان گوش میدن برن تو اینستاگرام من فقط واسه مخاطبین فارسی زبونه کاملا و خیلی جنجالی هستش. کلیپ این آدمو گذاشتم که داره میرقصه وسط نیویورک. مردم دخترای ایرانی دارن
جونش زندگیشون تو ایران از دست میدن، اسید رو چششون میریزن، سرکوبشون میکنن، همشون که مزدور نیستن که، واقعا بعضیشون از ته دل دارن تظاهرات میکنن، گمراه میشن، گمراهشون کردن. ولی خانم داره با آبجو یا با هر چیزی که داره میخوره وسط خیابون، از این ور خیابون داره میاره خیابون، مسته، داره میرقصه. کلیپش ما گذاشتیم تو اینستاگرام. اسم نازشو نمیخوام بیارم. داره میرقصه، داره میخنده بهتون. جوونا ایرانی، به جوونا ایرانی، اگه صدای منو میشنوین بعدن خیال نکنی من ریش دارم یقم وازه حزب اللهیم. نه خیر، من وقتی ایران میرم ریشم از ته میزنم و کربات میزنم که نگن اونجا ببین این از آمریکا اومده آویز ما شده. به خاطر رفاه من اینجا وقت ندارم، میشم و اسلام میکنم مرتب. الان یقم وازه ولی که امروز خود گرمه تو شهرم. نه خیر، من سنگ سینه جمهوری اسلامی رو نمیزنم، ولی جمهوری اسلامی وقتی کار درست انجام بده بهش کردیت میدم، وقتی غلط انجام بده انتقاد میکنم، ولی دلسوزانه، نه از به اصطلاح زاویه برانداز. اصلا براندازی این سیستم بعد خودش رو ریفرم کنه وگرنه نابود میشه. جمهوری اسلامی مثل یه سلسله میمونه، سلسله چه میدونم قاجار، سلسله این اون سامانیان، این هزار جور سلسله ما داشتیم اومدن و رفتن. بعضیشون 100 سال بودن، بعضیشون 50 سال بودن، بعضیشون الان 45 6 سال واسه جمهوری اسلامی. اگه درست برخورد کنن میتونن ادامه بدن. اگه دزدی، کثیفی، رانت بازی، اختلاس، بچه‌ها همه بخوام فرار کنن برن، کسی نخواد اونجا زندگی کنه، که البته نصف قضیه است. این چیزی که الان گفتم خیلی هستن که راضی هستن اونجا، والله راضی هستن، من رفتم دیدم. خیلی هم مثلا که راضی نیستن، من به دوتاشون حق میدم. اگه درست برن جلو میتونن پایدار باشن، اگه نرن جلو نابود میشن. نقدی که من از ایران میکنم، حالا بعضی میگم نگو ایران بگو جمهوری اسلامی، نقدی که من از جمهوری اسلامی ایران میکنم که الان یکی هستش، حالا فردا رو ما نمیدونیم، نقد دلسوزانه است. دلسوزانه است. من برای مسئولین ایران مثل مسئولین آمریکا، چه دموکرات چه ریپابلیکن، دعا میکنم روزانه. ای خدا اگه وجود داری که من دیگه به وجود تو الان تردید پیدا کردم، وقتی میبینم بچهای فلسطینی دارن چپ و راست کشته میشن، منی که ایمان داشتم تمام عمرم دارم به تردید میرسم، ای خدا اگه وجود داری مسئولین تمام کشورهای دنیا حتی اسرائیل اینا رو هدایت کن که تصمیمای درست رو بگیرن. یه خلبان وقتی وارد هواپیما میشه جون 200-300 نفر رو تو دستش داره. یه پزشکی که میره توی اتاق عمل جون اون شخص تو دستشه، زیر کارد اون جراح هستش. یک رهبر هر کشوری، یک رئیس جمهور، یک نخست وزیر، جون یک مملکت تو دستشه. So give the leaders wisdom, give them righteousness, give them intelligence, give them humanity. به اینا انسانیت بده ای خدا اگه وجود داری هنوز، که اینا تصمیم‌های درست رو بگیرن، وگرنه میلیون ها نفر کشته میشن، آواره میشن، traumatized for life. این بچه‌هایی که الان کشته شدن تو غزه، نابود شدن، اینا خوشبختان. اونا که زنده هستن و traumatized شدن دار traumatized for life. اونی که رفته مرده راحت شده، شهید شده بچه. اونی که زنده هستش هنوز اول بیچارگیشه، اول انواع اقسام بیماری‌های روحی روانی جسمیه واسه اینا صحبت دماشون نمیشه. همه در مورد بچهای کشته شده و مجروحین هم درست صحبت نمیکنن. شما مجروح میشی دستتو میتونی از دست بدی، یا میتونی پاتو از دست بدی، یا کور باشی. بعد کاتگورایز بشه مجروحین کیان. خیلی کاتگورایزهای مختلف داره، ولی اونی که منتالی از این به بعد از روحی جسمی ضایع شده واسه تمام عمرش، که اون سردسته حماس یک از اونا بود. اسمش چی بود الی جون؟ یحیی سنوار. That's right. سنوار از اون بچه‌ای بود که یتیم شده بود. من نمیخوام از این آدم طرفداری کنم، بحث اصلا طرفداری از یه شخص نیست. بحث اینه که این یکی از همون آدمایی بود که ضایع شده بود، پدر مادرش کشته شده بودن، تمام عمرش توی گولگ نمیخوام بگم زندان، آره گولگ‌های اسرائیلیا بود و رفت زبان عبری به خودش یاد داد، عبری رو تو زندان یاد داد، اومد بیرون، شهید شد، رفت کشته شد. خب یعنی گردن گذاشت. هزارها نفر مثل اون وجود دارن که ممکنه اون شجاعت رو نداشته باشن که بتونن بجنگن. و
این همین آخر عاقبتی که براندازها واسه ایران برنامه‌ریزی کردن و عذر میخوام خاک تو سره هر به اصطلاح ایرانی، نمیخوام بگم ایرانی، خاک تو سر هر به اصطلاح ایرانی که نشسته داره دستاشو با هم دیگه گرم میکنه، دعا میکنه که سقوط کنه ایران. نظام ها میگن نه ایران نه، ما نمیگیم ایران سقوط، نظام بابا همونه یکیه. نظام تو ایران سقوط کنه ایران، من به شما تضمین علمی میدم، من به شما رپیتیشن آکادمیک خودمو جپرتایز میکنم، به شما بگم که ایران تجزیه خواهد شد. ایران 100 برابر بدتر از لیبی، بدتر از یوگسلاوی و بدتر از سوریه خواهد بود. بفرمایید. Okay, Alex, boss man, I want to switch to English Yes. and hear your thoughts on Syria. Where do you think this is going? Do we have anyone who wants to ask a specific question from me about Syria, or not right now? No. But Not right now. That's okay. They'll watch it later on YouTube. If you think it's too soon to make comments, that's fine. No, it's fine, because I mean I'm looking at this as I'm not looking at it as a live broadcast. I'm looking at our conversation exactly. right It's now. a video we're going for to post YouTube. and get Exactly, comments. for the YouTube audience later. Syria, it's not a surprise to us. None of us. When the Gaza thing happened, when Hamas attacked Israel, and we have to be correct on that, it was Hamas who attacked Israel on October 7th. But if your point of reference is only October 7th, then you are an idiot. The point of reference should go back to 1917 with the Balfour Declaration. Not even 1948, when Israel was a legally determined country by UN. Israel is not an illegal country. From international law perspective, it was put together vis-a-vis the UN mechanism, but it's a usurped nation. These people took advantage of the memory of 6 million Jews that died in German ovens. They took advantage, they defecated on their memory to create this country, but it is a legal country. So what is our reference? Are we going to go to the Balfour? My reference is the Balfour Declaration of 1917 to Lord Rothschild, when Prime Minister Balfour guaranteed to Lord Rothschild that Palestine is at some point is going to be Israel. 1948. Why am I mentioning this? October 7, 2023, right? When Hamas attacked Israel, 1,200 Israelis were killed. About 200-300 of them were killed by Israeli helicopters, by the way. Chris Hedges and Max Blumenthal, these are serious investigative journalists. These are not conspiracy theorists. These are not pro-Palestinian activists. These are serious journalists. They said, yeah, about 200, 300 people were, I mean, I'm saying 200 or 300. They gave the exact number of the people that were killed by Israeli IDF helicopters. So when that happened, it was clear as daylight to me, Ellie, what was this all about? First, it was get rid of Gaza, destroy Hamas, go after Hezbollah, go after Syria, and ultimately Iran. All of that has been achieved. I'm sorry. After Syria, the next one before Iran is Yemen. Today, there was a Yemeni strike again. No, Iraq is finished. Iraq was finished when Saddam Hussein was brought down. I mean, it's some kind of a proxy country right now. A proxy for Saudis, proxy for Iranians. Northern Iraq is a proxy for Kurds. It's a messed up country. It's really not a country anymore. Although it's much better than, the situation now is much better than the mid-2000s, right? Much better now, but still, you can mow through Iraq and go to Iran. Daesh, ISIS, when they started in Syria, they almost got very close to the Iranian borders. And the Iranian foreign minister, Dr. Zarif, whom I don't like at all, I just don't like this guy. He came out that time and said, if you get close to 50, I don't know if it was 50 or 100 mile, close to the Iranian border, Iranian special forces and RGC and even the regular Iranian army will go into Iraq to defeat you. So they I'm can inviting easily somebody up. He has a nasty name, but he always makes comments. So let's see, if it's not rude, we can talk to him. Okay. Why are they in Syria? Who are they? What are you talking about? Iran or Israel? Exactly. Who is they?
Yeah, if you're not talking nonsense, please come up and have conversation with Professor Azadgan. He understands. No, we don't understand. Okay. I can see him. I can see his icon. Yeah, just please come on air. Come live, and actually we can allow you to even have an audio discussion with me. Anyway, so that was completely forecasted. Nothing was a surprise to us. Yemen is going to be next. Today there was a Yemeni missile strike against Israel. Yemen, of course, is a proxy of Iran. I'm not going to sugarcoat it. The Yemeni Houthis, and I'm not going to call them Houthi rebels. That is the Saudi propaganda term. Yemeni Houthis, they are Shia, they're Hanafi Shia. They're not 12er Shia, right? They don't believe in the stop it, Hanafi. They're called Hanafi. It's a sect of Shiism. And the Sufism also is huge in Yemen, right? But Sufis are very passive. They're very pacifist people. But the Hanafi Shia, they are a proxy of Iran. They should know better not to be a proxy of any country. And they live in Yemen. And Yemen is across Djibouti. What is Djibouti? Djibouti is called the Horn of Africa, the country of Djibouti, in the northeast of Africa, right next to Somalia, right next to Sudan, right next to Ethiopia. One of the most important strategically located countries in the world. Okay? Yemen is across Djibouti. And what is the name of the strait between Yemen and Djibouti? Bab el-Mandab. Bab el-Mandab is one of the three most strategic straits of the world. What are the other two? The Strait of Malacca, around India, China, Singapore, Malaysia, and the Persian Gulf, the Strait of Hormuz. Bab el-Mandab, the strait between Yemen and Djibouti, in Arabic, Bab el-Mandab literally means the gate of sorrow. The gate of sorrow. When people ask me, will World War III start in the Strait of Hormuz if Iran closes the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz is never going to be closed, and World War III is not going to start from the Strait of Hormuz, from the Persian Gulf. God forbid. One of my friends joining, Mr. Gorgani. Yes. So I'm going to switch. I'm going to switch back to Persian. No, he speaks English. Continue. He speaks English. It's okay. I'll finish it in English. Then okay. If Yeah, Mr. Gorgani speaks in English. we're going back and forth. So now it's the English time. The topic was what is going on, what's his analysis of Syria, and he was talking about Yemen just now. Yeah, I enjoyed the analysis. Thank you. Yeah. So the Strait of the Bab el-Mandab, which in Arabic means the gate of sorrow. Bab means gate. Mandab means sorrow in English, or lamentation, or suffering. World War III will start there. Why? Oil goes from the Persian Gulf to the Strait of Hormuz. 80% of that goes to East Asia for the three economies of China, South Korea, and Japan, primarily. Oil goes there. The Chinese make the stuff using energy. It comes back from China and Japan and South Korea through the Strait of Malacca, which you should all Google map it and learn about it. And from there goes down through the Indian Ocean, through Bab el-Mandab, up the Red Sea, through the Suez Canal. And from the Suez Canal, it goes to the Mediterranean Sea. And Mediterranean Sea is the gateway to the European market of 741 million people. This is the market everybody wants to penetrate. Everybody wants to sell to them. Europe has a large middle class, a wonderful social safety countries. It's a solid market for everybody, for us, and for the Chinese. But the numbers are dwindling because people are not having children anymore over there. So they have a negative population growth, minus Hungary and Poland. At any rate, so Yemen is about that. Yemen, the Yemeni Houthis control the Strait of Bab el-Mandab. Now, what makes a world war? Usually when there's a concentration, a concentration of global superpowers, and they have military concentration somewhere together, that is, to us in geopolitics, it's very dangerous. So in Djibouti, across Yemen, across Bab el-Mandab Strait,
There are 4 countries that have military bases there. One of them is going to shock you. First one, of course, is us, United States. China just built their first overseas military base in Djibouti. They put about $640 million, about $500 million, which is really not much. France, and the fourth one is Japan. Japan has a military presence in Djibouti. Why? They need to. Japan and China need to be in Djibouti to control Bab el-Mandab, for the Japanese and the Chinese products to go to Bab el-Mandab, up the Red Sea, into the Suez Canal, into Europe. And US is there. And so at some point, Yemen is going to be leveled. Okay? There's Israeli special forces there in Yemen. They're most elite. Not even the Jolani Brigade, even more elite than the Golani Brigade. U.S. Special Forces are there. Now, one U.S. Special operative soldier is worth 1,000 regular soldiers, right? These are highly professional, efficient killing machines, and they're very intelligent, and they speak fluent Arabic, and they know the culture, and they operate. They're independent units, we call them in military science, but they're also, of course, working teams. U.S. Special Forces are there. IRGC, Iran Special Forces are there, Sepah Pastaran. I'm sure Chinese special forces are literally across Yemen and Djibouti, literally monitoring everybody's there. Somebody says Russia is in Sudan. So that's right. Russia is in Sudan, and Russia is also Russian special forces. Military, they have a striped white, and you can tell they're besides the insignia, they have they have this striped shirt horizontally, it's blue and white. Paratroopers. They're there, and so there's going to be huge war over Yemen vis-a-vis special forces, not conventional military. That's going to go. Russians left Syria. It was a disaster for Russians. The only foreign Russian military base was in Syria, in the port cities of Tarsus and Latakia. They left. They fled. It was a disaster for Russia. It's a disaster for Iran. I don't think they're going to flee from Yemen because special forces just don't leave. Special forces are very efficient. They go underground. They're there. They're extremely professional. But Yemen has to go first, has to go before they go after Iran. And that's just a question of time. There will be war. Ayatollah Khamenei, Iran's leader, has said there will not be war, right? If there is going to be, usually when there is war is when multiple countries want war. Ayatollah Khamenei came and said there will be no war. But it will get to a point where you get pounded by your enemies that you have to reply. When the enemy attacks, or if you are the enemy, Israel sees you as an enemy, you attack them, they have to send a message. If they send a message, then the Iranians have to send a message back, militaristically. And so Netanyahu, if he's not assassinated, and I'm not promoting violence to the Israelis who want to take away my career, I'm not promoting violence whatsoever. If Netanyahu is internally assassinated for the sake of Israel, if Israeli policymakers sit down and say, we got to get rid of this guy, we'll kill him and then we'll blame him on Hezbollah. We'll kill him and we'll blame him on this lunatic Jolani terrorist that's in charge of Syria right now. We'll just blame it on somebody. We'll do the work. Maybe there'll be hope for Israel. Maybe not. But Netanyahu is in serious trouble, and he's literally he's literally about to go to court right now for all his crimes. He is going to court, yeah. Israeli courts. I'm not talking about ICC. Israeli courts themselves for fraud and corruption and this and that. If he goes away, maybe there will be hopes for Israel, and maybe there will be hope for Iran, because at that point the Iranian reformists will sit down with the Israeli moderates and sit down together. And believe it or not, Iran and Israel have had back-channel communications during the past 46 years, and we have evidence of high-profile Iranian officials actually negotiating with Israeli officials. And I don't see that as a bad thing at all. Iranian conservatives think that's treason. I can understand their point of view, but as an academic and as a senior advisor myself, I think when men talk, they tend to not reach for their swords. So as advisors, we want to make sure men talk. We want to make sure leaders talk. So if that happens, then the Iranian reformists, Mr. Pezeshkian
Dr. Zarif and all these people that I personally don't like. I actually like Pezeshkian, but I just don't like Zarif. There's something about this guy I do not like. So if that cut, exactly. If the Iranian deep state, badane qudrat, badane nizam, if the Iranian deep state gives the green light, and I think they have, Ayatollah Khamenei has given the green light to Pezeshkian and the moderate reformists, not fanatical reformists, the moderate reformists, then there will be some kind of a perhaps détente, at least a détente between Iran and Israel. And in that, we can say we can delay World War III, I hope. I hope World War III never would come. The thing with World War III, Ellie, is that people don't understand World War III. They think of World War III in terms of the physical destruction of World War I and World War II. No, World War III will be cyber warfare. World War III will be chemical biological warfare. World War III is info war, psychological operations. World War III will be when our, God forbid, I'm keeping my fingers crossed, if they bring down our electrical grid in the United States. If the enemy, whether it's the Chinese or the Russians or the Iranians, detonate a nuclear bomb in our atmosphere, US airspace, if God forbid that happens, it would be electromagnetic war and our electric grid would go down. Pentagon is telling us that within the first year, 90% of Americans will die. If we lose our electricity, we lose everything, not just communication, but our refrigerators, everything. We're completely reliant on our electrical grid, which is outdated. But the good news is that thanks to Elon Musk and the Starlink system and all the satellites they're throwing up there with SpaceX, they have backup plans. So in that sense, I'm feeling better than I did 10 years ago. But World War III will be nothing like what you imagine. There'll be financial meltdown. There will be interruption in the food logistics supply chain. We call this food security supply chain. There'll be starvations. There'll be mass suicides. People who don't have a community will kill themselves. People who cannot get their medication, whether it's for physical or mental illness, especially the mental illness folks that are hurting, they will go crazy. There'll be like a zombie kind of apocalypse. So it won't be like the images that we've seen in documentaries about World War I or World War II. Actual conventional battlefield engagement, yeah, they'll be limited. There will be some of that, but most of it will be absolutely unbearable. And those of us who are men of faith, we call this the Great Tribulation. The Great Tribulation, the 7-year tribulation period. Go ahead. I had a comment down here. I invited him. He didn't come up. He said Russia and Turkey made a deal regarding Syria. Mm-hmm. What's the role of Turkey in here? What are they doing suddenly? Yes. Well, Turkey's biggest strategic threat are the Kurds. Right. The Kurds, if you go to Turkey today, practically in eastern part of Turkey, some of these villages and towns, you have to have a Kurdish published ID to even go within Turkey. You need to have some kind of a Kurdish ID that they come up with in some of these backwater towns and villages in order to enter them. So the eastern part of Turkey is another story. The western part of Turkey, they always wanted to be European. The Western Turks always thought they would have a place in Europe. Always thought they would have a place in the European Union. Germany never would have happened. Let that happen. Why? Because if Turkey became part of EU, it would have been the most populous country. Imagine, the most populous country in the EU would have been a Muslim country. The Germans, the Hungarians, the Poles would have never let that happen. Rightly so. So what happened is when they realized they will never be allowed to be European, Turks, when they realized they will never be allowed to be part of the European Union, and Turks are very expansionist, the Ottoman mindset, Tarz Fikr Osmani, they're very expansionist. If they don't expand west, they want to expand east. If they don't want to expand east, they want to expand south. They think very civilizationally, right? If Syria is going to be split up, I hope... Ellie, I think you have muted your microphone. Did I? I hope that I can't hear you. Okay, hold on.
Jesus. How do I do this?